Hello. Jambo sana. Good evening. My name is Musa Watabu, here bringing you Inawezekana. And this show is about talking about issues on economic empowerment. And it's my hope that from today's episode, with the guests that you have in the house, would be able to discuss issues pertaining to what it takes to actually initiate, develop, nurture, and manage a successful design and printing business. And so, without much ado, I would introduce our guest. Bro, niaje? Poa sana. So ni poa sana, audience yetu iweze kujua tuko na nani in the house. I'm Vitalis Solo. Yeah, basically known as Solo. Solo inaweza. So why we had to bring you on the show is the fact that na kuonaga tao hustle na vitu mob kabisa. So mimi ushindwa hii town unakimbia naona uko tu fiti, haulalamiki na hau complain. What do you actually do? I consider myself as a branding expert. What I basically do is I design, I do printing jobs, and I do branding. So it all goes with those lines, as in design, printing, and branding. So that is major. So stuff za design, printing, branding na printing. Unajua sana za shindwa pale nje una design nini, una print nini? Ni shati, calendar ama nini stuff. Basically printing iko very wide. We print from advertising materials, from flyers, business cards, banners, all these things you see out here that are printed. Yeah, that is what I do, I engage in. Oh, okay. Yeah. So hizi stuff zenye tunatembea tunaona makampuni zimeka mabana, tumeona makalenda, kuna wasee wameweka maflyers, hizo ndio stuff zenye. So that is what it means, mambo ya design, branding and printing. Exactly. How did you find yourself there? Because najua kuna wasee wanashindwa hapa nje. First of all, hii idea tu kukuja kwa mind yako imetoka wapi? Kwa nini upiki chapo? Ilitoka kutoka mbali sana. So umejua after high school actually nilienda St. Peters. St. Peters High School Mumias. Yeah. So after St. Peters High School nilikuja Nairobi. Nikaingia mambo ya tertiary, nikaingia kwanza college, ndio nikaenda baadaye nikaenda university. But then hiyo wakati nikiwa college nikiwa nikihustle huko na pale, unajua maisha yetu huwezi tegemea mzazi kila wakati. Wapi wa unakataba. Sasa hiyo kuhustle lazima nikaona kuna wakati nilipitia huko town huko chini, nikaona watu wanatengeneza makaratasi nini. Kulizia mzee mmoja ndo akaniingiza kwa hiyo mambo, akaniambia, nilibarikiwa, akaniambia kila kitu, na mimi nikaanzia hapo. So nilianza na ma business cards tu. Hizo ndo zilianza actually biashara. Nilianza kujulia business cards ndio zikaanza kukujenga. There is something we mentioned kuhusu your high school. So St. Peters Mumias Boys, by the way, to our listeners, together with my guest tulikutana pale St. Peters, and we would want to give a shout out to the class 004. Tulikuwa pale na wasee, na najua wengine wako online wanatuwatch hapa. Na pale St. tuka hustle kidogo, kukunywa obwe kidogo chitiani hapa na pale tukamaliza. And it is really great that baada ya hiyo hustle St. Peters ikatu enable ku grow kufika kwa levels ambazo tumepitia. And today we thank God because tuko hapa. Yeah, true. Now, story yako vile na kuget. I remember at some point in our lives, ushawahi serve in a bank. Yes. Ilikuwaje? Ulikuwa kwa bank, uko pale teller, umetulia, umedunga tai. How did you move from being a bank teller into becoming an entrepreneur? As I told you before, hii hustle ilikuwa nimeanza, unajua this hustle helped me pay some of my fees during my college days and university days. So wakati tulimaliza, actually nilipitia Kenya School of Monetary Studies. So nilipotoka Kenya School of Monetary Studies na nilipata job, nilibarikiwa nikapata job kwa bank.
nikaingia bank as a teller. Okay, nilianza kama sales nilianza kama sales person. I think the sales I've got that sales ability or something. So ni kuuza loan mani nini? Kuuza loans hizo na kuongelesha watu kujimarket hivi. Na kuconvince uchukue loan. It's not an easy task, but then I did that. Eventually nika get into tellership. Kwa ndani ya teller sasa, umejua hiyo time nilikuwa na serve watu. Unajua ile feeling yenye as much as people out here thought we in the bank have money, but you see it's not our money. We are counting people's money. Pale bana mihela jo, najua mimi nikiwa huku nje hizo times nikiwa na wewe umeketuko ndani ya glasa, nasema when I grow up I want to become this guy. And then the guy I want to become when I grow up tena anatoroka na kuja huku nje penye tuko. Exactly. Hiyo notion ya watu wa bank tuko na pesa sio ukweli, kwa sababu tulikuwa tunahesabia watu wengine pesa. So kuna huyu mzee alikuwa anakuja kila asubuhi na mhesabia pesa, amekuja na gumboots nini, na alikuwa anataka mimi particularly nilikuwa nikimhesabia pesa. So nilikuwa namhesabia kila asubuhi, mpaka kuna siku nilimuuliza, mzee, hii pesa yote unatoanga wapi? Akaniambia, kijana wangu, hii pesa yote inatoka kwa kuku. Kwa kuku. Iko zenye tunadishi na mzee naye anahesabu pesa sana, mbaya. Vitu tukipatana nazo ni iko kwa so yana anauza kuku na anauza mayai. So I think the little amount nilimhesabia, if I'm not wrong, is about 23,000. And it's on a daily basis. So every day he's coming in, ameuza kuku na mayai, anauza do yake na anahesabu ana bank. Yes. Ana bank kila siku. So unaona hiyo kitu ilikuja ikaniingia kwa akili, nikawa nafikiria sana. Na nikaanza kukumbuka pia zile siku zangu nilikuwa na hustle huku nje. Nikaona yenyewe inaweza kwa sababu nilikuwa kwa bank, ndio niko na tie, suti nini, but nilikuwa nategemea ile mshahara ya end month hiyo. Nikaona hii sasa hii kitu si yangu, sijazoea hivi. Na nilikuwa pia na mrembo huku nje, unaona. Kama rais majukumu, lazima umuonyeshe pia unaweza. Na hii maisha ya Nairobi pia ngumu. So niliona nikajiondoa. Nikasema acha niingie branding yangu, hii printing nianze kuendeleza kutoka hapo. But you see many young people in Kenya and even in Africa as a continent, many people go to school, vile ulikuwa umetoka Kenya School of Montessori, umeenda campus. Our parents back at home na wase wengi wa relatives udwanda, huyu msame amepata very decent job in a bank. Anadungo official, you know, is a formal employment. People would wonder really, why go into the murky waters of business? Biashara watu wanasema iko na risk small. Exactly. So nini imekucompel ukaona let me leave, ama niko na surety nitalipwa, niende pale nje ni hustle? I think what motivated me most was I didn't like this notion of being bossed around. Right? I wanted to be my own boss. Your boss, yeah? Yes. And I would also say biashara, as much as it's hard and difficult, it's the passion. If you have the passion in yourself, it will drive you to the business thing you want to do. I think majorly it was the passion I had, because growing I also saw my sister working, and I think my sister also played a big role in my life, because she nurtured me. I could handle her business wherever she was at work. She used to multitask. So she will leave the business to me. So ni chape. Your time bado nikihustle. So I think I learned a lot, na nikaona this is my thing. I can handle this. Yeah, because and getting into business, ulikuwa na capital ama because many young people, if you talk to them that yes umetoka campus ama umetoka college, umetoka ama high school, umekaa tu hauna uradi. How come? Then wasengi watasema kwamba capital is a bit of a problem. So where did you get the money? Ama ulikuwa umesave ukifanya kazi kwa bank? Actually siku save. Ulikuwa unapata unakula yote? Hiyo wakati nilikuwa nakula yote. Ama walikuwa wanakula fare yako? Fare hapana. Lakini hiyo wakati nilikuwa nakula yote. So it was funny kwa sababu nilitoka bank kama sijui naenda kufanya nini. Niliamua tu nitoke. Nikasema nitajituma, nianze biashara. Actually umegusia kitu kuhusu na capital. Na sikuwa na capital.
I think the goodwill I had with people, with friends, you know, it spurred me. Yeah, because ningeanza na, as I told you, nilianza na business cards, so that was my major thing. Sikuwa nataka kuingia kwa hizi vitu kubwa kwa vile sikuwa najua venye nitahandle na siku. So the business cards I used to actually survive on them. Ningeenda class sasa zizo wakati nilikuwa naenda campus. Naenda class za jioni na kutana na wabigi. Naambia mimi nafanyanga hii story part time, nipatiange hizi job. So I could get like 500 cards per week. So inakuokolea. Inaniokolea. Na the good thing is mtu angenipatia deposit hivyo na ina survive hivyo. So sikuwa na capital, hiyo deposit ya watu kunipa mimi I ask you for 50%, unanipea 50%, that is what made me start doing this business. There's one thing which is of great importance to me mention ya kwamba the relationship ulikuwa nayo na watu. And you know, many people, and especially young people, kuna wale wase wanasemaga ati mimi stambui shit. So we have not been able to nurture a positive relationships na watu. Wale relatives wetu, uncles zetu, aunties zetu, our cousins, and even our friends, we've not been able to build positive friendships that zinaweza msanaweza kukutrust ukitaka shilingi 10,000 ama hiyo hata kama ni any amount of money, mtu aone bwana, we have a good personal relationship, wacha ni risk kido ikupatie. So wase wengi, what I get from you is that it is important as we aspire to succeed, lazima tuunde relationship na watu kabisa, because one thing we mentioned ya kwamba for you to get into this stuff, kuna mzee mwenye alikuonyesha what he was doing. And two, from there, even when you were leaving the bank, relationship yako na watu ilikuwa enable kuwa in a position ya kwanza ku raise ile pesa kidogo ya kwanza ku run business. True. So just as a takeaway from this, one of the things just to share out there now, the people who are watching and listening to us, relationships are important. True. E-world and the little time of me spend kwa business pia, bwana, uhusiano na watu is key. It's very key. But you see, kuna wase wengi wanapenda kuchoma. Umetoka campus, uko na papers, una kichwa ngumu, uambiwi shit. Where do you get money ya ukope kwa nani ufanyie biashara na wewe uko na kichwa ngumu bwana, wasa kuambiagi kitu. Now away from that, hii skill ya learn kuanza kuprint, kudesign kadi, kuzibrand na kuprint. Did you take some time and learn, ama how did you come to understand? With this branding business, what I can say is it took a lot of time for me. It wasn't easy. It wasn't easy because this thing you're talking about, you see, after employment, this is 2 to 3 years. That's when I started actually now doing some good business. So ukitoka just to cut you short, sorry. Yes. Ukitoka bank, umechukua miaka 2 hapa, mambo ni moto kama pass. I actually regretted kutoka nini nilitoka bank. Karibu rudi huko. Karibu nianze kurudi huko, but I think I just had that strong will of keeping on. Wacha niendelee. It wasn't easy. So but nilikuwa na learn all this time. Saa zingine ningejipata jivanjini nimeenda kukaa huko nafikiria sasa naenda kufanya nini, unaona. But then kitu iliniambia ule mzee alinishika mkono. I don't know where he is now because I think he retired, aliacha job, akarudi kwake home. But alinishika mkono, alinionyesha hizi vitu step by step, one by one. I will see how things go. Akanitembesha kwa hizo machines zote, nikaziona the way things are being done, how things are handled, na nikaona pia venye anaji-indulge na clients wake nini. So I had a lot to learn. But you see, it's also on the job thing, because you have to try it yourself so that you see I can handle this. It's not that easy as I told you. But basically ile kulani nililearn kidogo. You have to have the idea. Huwezi ingia tu na ukasema aujue ni stuff we juu uko na idea na uko na capital, wewe unaona unaweza. So there is a bit also that the little experience and also from the feedback you are sharing is that ni important as I get into any business, I need to understand hiyo biashara inafanyika nini. Yes, exactly. Usiseme wewe you want to be a designer, a branding expert and do printing works, na hauja understand what it takes to design a poster, what it takes to design
ile staff unakufanya. Yeah. So the patience and the willingness ya watu kucommit ya kwamba lazima walan. Yeah. Important. And also don't forget the passion. You have to have the passion. So okay, what you mean, for example, mimi vile niko hapa napenda kusosi. Na nime get into stuff na nataka kufungua hoteli, so tunachinjaga kuku tuko na chapo. We end up umekula capital kuku asubuhi na hiyo chapo imeisha. So understanding where roho yako inapenda so that ufanye something unapenda. Kweli. For you, hizi miaka zenye ulispend hapa 2-3 years kama vitu bado haziwork. What stopped you from running away? I had the passion of branding. What I learned and I remembered all these people who have nurtured me to this long, and especially my sister, she always gave me that strength. She always told me things are not easy. Bidu ni gwan. Na inakuanga difficult sana, but then the more the difficult it becomes, hiyo time ndo unaonanga kuna kuanga na breakthrough. So that kept me going because I would almost give up, but then nafikiria naona naweza give up leo na kesho nikaangukia, kesho kanafunguka. Kesho kunafunguka. So it kept me going. And the persistence and the need to know everything that entails branding and painting, I think made me stronger. So kuna hii aja kwamba one, you want to learn as much as possible so that you become a guru yourself within the field of branding and printing. And then lazima tuvumilie kabisa. So just as a follow up to that, unajua kuna wase wengi sana hapa nje wenye utaka kukill amanza business Monday, anataka Wednesday kameshika mbaya, Friday anakula profit, Saturday ameteremka ni SGR Mombasa ameenda kuogelea. So for you, umemention ya kwamba kuna 2 years. What should there are many young people who are starting business out there. How patient should they be ndio build hii brand ifike mahali penye vitu zimeshika, sasa wanaweza sema ni aje hii kitu mimi ni baba yao. So hii part ya kuvumilia, wewe ulikuwa unavumilia, unalipa aje bills zako, una survive aje ndio ukaweza kuwa in a position ya kuweza kusubiri, kwa watu wengi hapa nje hawezi subiri. Yeah, true. Actually you've just taken me back to the hurtful years. Pole. Ilikuwa ngori. Hizo miaka 2 zilikuwa mbaya sana. Nilifungiwa nyumba. Yeah, for almost 3 months. So nilikuwa na Skype tu na kana wase. Nakana mabeste. Nairobi. Nakatuna mabeste. Manguo bili nilikuwa na buy tu manguo hapa Gikomba. Kwa hokas naishi. Yaani naishi ile kipilot. Leo sasa yule jamaa labda demu yake amekaa mama. So unajitoa kama uko na kuna time hata nilikuwa nalala kwa maofisi tao. Yeah, so it wasn't that easy. What I can say, hiyo kuingia kwa biashara, you first thing you need to know what you want. You need to know exactly all the nitty-gritties about that business. Ukiona enyewe umeaccomplish kama kila kitu umeona ndio hii inaenda, then unaweza jiingiza kwa hiyo biashara. And then hii notion ya watu kufikiria ati unaweza ingia leo biashara ikashika hivyo kesho. No, it doesn't happen that way. Time. As we said, you need to create relationships with people. And you see, all these 2 years, what I was doing was marketing. Extensive marketing. Lazima watu wajue huko. Lazima watu wajue huko. Bila watu kujua huko, there's nothing you'll do. Because nitajua Mose ndo ananijua. So Mose ana biashara kila siku, unaona? Leo atanipa, kesho akose, unaona? Yeah, so you need to create awareness. Watu wajue huko. Because nikikuambia niambie nani, at the end of the day huyu mtu atafikiria anaweza kuwa anaongea na mtu mwingine juu ya printing, akumbuke Solo alikuwa ameniambia anafanya printing. Solo ni aje? Kuna msee hapa anataka hii kitu na hii. Unaweza mfanyia kitu kama hiyo. So creating relationship and knowing what you are doing so well, kwa sababu pia ukienda kutana na client atakuuliza vitu usionekane pia. So unakaa fala hata ujui. Ujui hata kupatia hiyo kazi, unaona. So you have to know every detail about that thing.
Yeah, I think basically ni hizo vitu. But so unajua naye ngori ya wase mtu wa mkasubuhi anaona mwenzake for example amefungua posho mill anaenda kufungua posho mill. Ameona msee amefungua bakery anaenda kufungua bakery. So people have not invested in research and the advantage with the current times is internet iko na stuff mob sana. So vitu mob ambazo tunafanya leo ukienda YouTube ama kusoma tu online utarealize kwamba hizi vitu ziko. But now watu hawako willing to dig deep one kusoma kukuwa na the knowledge detailed information about this stuff so that when I get into this business venture nima understand A to Z what I'm missing the practical aspects but theory niko nayo. Wase ana practical skills ana theory amekaa mtu na idea ama aliona msee na sasa akasema mimi ndio kuja kupiga. It never works like that and for you've been my friend for quite some time. Nikisema mimi leo ati because I've seen you succeeding in this business alafu niseme I want to replicate the same in Nakuru for instance. It doesn't mean because nimekuwa nikiona ukiprint that if I go to Nakuru and open a similar venture nitakuwa successful. Yeah, it doesn't mean that. Until I get my feet deep into this process. Nichomeke vidole ndani ndio ni succeed. One fact is tumeona same business yenye unafanya kuna wasee wamejaribu imewachoma kabisa. Kuna wale wenye wame try na tunawaona ndio hawa tuko nao hapa. So kuna variation. But now there is another thing which is key to me. Biashara yako is it registered ama tu una run tu biashara? No, umejua hata kwa Bible walisema kwa Biblia walisema give Caesar what belongs to Caesar. You're right. Yeah, so the first thing I learned about business currently for someone to have that trust in you you have to be registered. Yeah, kwa sababu I can't give you just money to I don't know you can run away kesho unaona. So you have to show at least you have documents, you are legally registered and all that. And you see now I started with the business name. I started with the business name and I realized I could only handle small stuff. You're right. Yeah. I could only handle small stuff because people, companies, organizations out here are also afraid dealing with a one person investment or something business like of the sort. So I could only handle stuff like business cards and flyers, those small stuff by then. Later on I had to register a company. After 2 years I have to register a company and I'm happy now. It's almost 10 years now. Miaka 10 ukipiga biashara hapa nje. Exactly. Wewe ni kama bwana. Unataka kukimbizana na devolution bwana. So your company ndo ilini enable kufanya sasa biashara kubwa because now people get trust in you. They know you cannot even run away with that money because they'll trace you and they'll get to know you to where you are. Yeah, so dealing with business basically it's good to register. Yeah, follow all the legal channels, do everything that is required of you by the government. Give them even their taxes. That is what is required for the business. And I think you can prosper. Yeah. Before we continue with the discussion, there are few comments from our audience and I would pick a few. Kama na maswali unajua mimi natupia wewe maswali. Mimi nasoma maswali wewe unajibu. So we've got a friend called Elijah Baraza. Thank you, Elijah Baraza. He says that starting moving from your bank job as a teller, starting business, kwenda kutaka kuhustle biashara and you don't have capital. First of all, that was a great sign of faith. So haukuogopa huko nje uende na kudhoke? Niliconsider hizo vitu zote but then nikaangalia, you have to look at the pros and the cons. At the end of the day I was waiting for this pay at the end of the month. Okay, bankers tulikuwa tunalipwa mapema 24th 25th hapo mumekula umeingia bana. Sasa kitambo ifike tarehe kama 10 hiyo tunaanza kwenda kwa Shylock. Tunaanza kuomba sasa fare, unaona you have to keep up with this lifestyle.
Ana pia tutaki tuonyeshe watu kuinje tunachoma. Wewe uko bank bro. You have to always maintain that status and all that. Nikaona this is not for me. Haiko sustainable. Yeah, haiko sustainable because you'll always be in debts and all that stuff. Na nikaona hii hapana. Let me go out there, start my thing. Nione at least hata nikipata shilingi 2 hiyo siku. I know I'm sleeping with 2 shillings and I can do my thing. Yeah, so we've got Isaac Mbaye, nashukuru sana. Thank you bro for watching the show. Mary Anyango, asante, nashukuru. And she said it's important to do what you enjoy. That's what will sustain you in the business. Passion pays. Kuna wasee uanza biashara, vile nimekuambia tu msali kwa ameenda town na kwa mtu amepiga luku na akasema nguo mimi nafungua hiyo botiki imejaa. Si kitu anapenda. After a short while, ana notice after 1 year umesha dig deep in terms of capital, time, in terms of the learnings. Alafu unapata si kitu unapenda. Ukiamka asubuhi unashindwa nitaendaje. So for me it's about it's important when we think about business ideas, first of all develop idea ambayo unaona ni kitu na resonate na wewe. Ukiamka asubuhi ukifungua ukienda kwa hiyo place kwa hizo machine nini inakubamba sana, rather than uende ufunge tu kitu umefungua wewe. For example una run mortuary na upendi kuona maiti. Maiti zikiingia zikishuka hivi wewe mwenyewe unataka kutoroka mbio hata sasa unataka shughuli funga nini. Penina Pentel, thank you. She says building network through home market, great insight, CEO of this. Yeah, and you need to tell us about your venture at the tail end. You need to tell us. Livingston Mumanya anasema ya kwamba ako ndani, Wycliffe Maende ako ndani kabisa. Benayo Bare is watching. Asante bro. So I wanted to check with you. We will keep on reading a few more comments and see what people are saying. But kuna hii stuff umesema ulianza tu na printing business cards. Ulitoka kwa bank ukitaka print business cards ama you wanted to do something big? No, nikiwa bank I wanted to do something big. You see the good thing with the printing job. You can never exhaust that market. What on a print sana? You can never I'm not the only printer in this town. Mko wengi. Trust me, we are so many. Yes, it is something I want to check with because uko chini umesema Kirinyaga River Road uko. Na unanga machines zimejaa. Yes. Twende kwanza. This business is so big. So you can never exhaust because Moses will want to start something today. You need to advertise. Yes. You'll need some materials. You'll come to me. I'll give you the materials. Someone else will want to do something. You need to create the awareness. Sure. For even the government, if they want to make people know something is happening, they will still come to us. You see, this business is so extensive, you can never exhaust it. While in the bank, I didn't only see the business cards. My vision was to own my own company with big machines, maybe even reach so many people out here. But you see, I started with the business cards because I knew at that moment that was my thing. That's ungeweza fanya hiyo ndio kitu ningeweza fanya. But the vision was big. Yeah, my vision was big. So it's also another advice to people who want to come into business. Start small. Unajua kuna watu wanaendanga wanachukua loan kubwa wanataka kununua mashini. Hii mashini hujui hata inafanya. Hata hujui kuwasha. Hujui ina hata pia inaashua wapi by the way. Start small. Ukianza hivyo pole pole, you learn the lessons as you grow. That is how I started. But now just to cut you short, sorry. You see there is one problem I talk to many young people and namuuliza niaje bro, nimemaliza campus ama nimemaliza college niko hapa hii kitu. People want, tunajua wase wengi hapa nje wana believe that running a business you need 1 million ama 100,000. No. But you see business cards kwanza I guess ulianza kama ngapi? No way. See business cards ilianza na kitu kama 3,000. That's bana capital ya 3,000 inaweza anza something and 3,000 ulipata ka profit juu. It was sustaining me. I was paying rent. Na 3,000 kwa wiki. But now you see one big barrier hapa nje kwa waseku. I agree there is high levels of unemployment. Kweli gava and especially now COVID imekam getting jobs ni gwan. But you see kuna maboys hapa nje hata washi wenye tuna interact now. 3,000 wana get. 10,000 wana get.
Na two, in the event wako na good relationships na watu vile umesema, it is not so difficult to borrow from an uncle or cousin, a friend, 10,000 bob ama tano ushikanishe zikuwe 15. No one something. Exactly. But msee wasata kwambia hata 10. Sio pesa kukunywa. Sasa hiyo utaanzaje naye biashara? Exactly. That now comes to the trust issues, unaona. Na ile vision ya mtu pia, unaona. I could also say the company, the type of company you have. Kwa sababu mwase nikiwa na wewe ni yule msee wa weekend twende tulewe ama kitu kama hicho, hainisaidii. Hainisaidii because tutakunywa pesa at the end of the day tutaangaliana. So ile vision ya mtu kwa na ile vision ya anataka kufanya hii kitu and you focus on it well, it will help. Vijana sahi I think unluckily maybe they don't have patience. Patience sasa. Hawana patience. Kungoja miaka 2 my friend. Mtu anataka kuomoka na siku moja. Teketeke. I happen hivyo. With business you have to be patient. Yeah, sure. You have to be patient. Leo unaweza pata biashara, inaweza kuangukia leo hata ya mita 5. But kesho unajua utakuwa na hizo mita 5 kama hauna hiyo patience ya kujinacha na kuona kitu unataka, au utakuwa na hiyo ndo. That's why you see depression coming into these guys. Maybe what people need to know is you have to be patient enough. Biashara na inataka pia uko na ile naweza sema saving culture. Saving culture ukiwa nayo, hata ukipata mita 5 leo, wacha nitumie ni kama so nini 100k niseme wacha basi nijipigie mwili pole kitu kama hiyo. Hii mita 4 na unaweza weka kusave ama unaweza fanya kitu kingine mbele. So na kuelewa kuna a bit of a challenge. There are two things here. One, people understanding that starting small doesn't mean hauko ambitious enough. You might have a very big ambition, a very clear vision of what you want to do. But starting, wacha kungangana, you want to start business, ni kama guru. Tuanze kidogo. Start with the business cards. Kuja polepole, learn your lessons. Kuna msee without mentioning his name anasema hiki kitu lazima ufanye na maana hii ama utaharibu. So starting small, you learn the threads polepole, you understand your contact, you understand your strengths. Then utakip on ku expand polepole. Rather than ile ambition ya wasako nayo ati mimi naanza too big. Even these big supermarkets, if you read the history, most of them, and you'll realize walianza kidogo. But vijana wataki kuanza hivyo. Msana nataka kianza, ikiwa kitu noma, inampatia pesa next week, ameenda Mombasa, ameogelea na amerudi. There is something else that you talked about the saving culture. And for me, I don't know. How do you save money? Unaweka pesa chini ya kitanda? Uniambie unakaa wapi naweza kukutembelea? Or because another problem that many of us suffer from, we don't save. Our financial behavior ni mbaya. Tukipata biashara tunakula inaisha. Then tunaassume ya kwamba kesho Mungu ataleta nini yake. So how as a business person, how do you save? Business wise, saving actually should be like a normal thing for you, because you see na haswa hii biashara yetu ya printing, pesa ni mzuri. Leo unaweza angukia pesa yenye hata hukufikiria utaangukia. So you have to save, you have to think about tomorrow, because kuna siku kama unaona sasa wakati wa corona, everything went flat. Corona my friend ilichafua hiyo kitu. Everything went flat. Mbovu kabisa. So you can imagine kama huko una save, inakuaje. Unaweza kuinstill your culture ya saving, na luckily enough nowadays we have this M-Pesa local account saving some stuff. It's a good thing. If you think you are not good at saving, tumia hiyo. Pesa account lock mahali. Just lock it for a certain period of time. Useme hata nikipata kama shilingi 500, acha niweke 200 huko ama hata sukuma huko. So kila time at least every income that comes in, save something. It is good. Now for me, I do savings with Sacco. Stima Sacco to be precise. It's something good for me because at the end of the day
it has helped me get my machines. Yeah. I can, So una save then una borrow. You borrow, you get machines, you pay back. You see, ukicreate your relationship pia na hiyo sako, the more una grow hivyo. Si kuanza kubwa ati nilipata pesa nikanunua, hapana. Pole pole. Nilianza pole pole. Actually hata hizi business kana nakwambia si ati nilikuwa na mashini. Nilikuwa na outsource. I started outsourcing before ninunue mashini zangu. Okay. So it's possible to run this business majorly outsourcing stuff zenye unafanya, but una coordinate to, una add in figures zako the profits and you survive. Yes, that's why guys should not start crying that there are no jobs here ama nini. The 3,000 I told you about, hiyo 3,000 unajipanga tu na unajipanga. Unajua hapa nikienda kuprint hivi na hivi na hivi, naweza save hivi na naweza pia lipisha client hivi, ataingia bado as long as you are not stealing from anyone. And you are doing business, it's a willing buyer, willing seller. You're good. So okay, one thing, financial behavior is something which is very important, because wase wengi wao upata pesa sio nyingi hiyo so tano ni nini, but people don't save. Msaki pata anadisha na socio do inaisha, and expect ya kwamba the big opportunities which are going to come tomorrow. But away from that, issue ya savings, just to so the different options za kusave. So but you say for you sako imewaka out vizuri. So sako imekusaidia borrowing here and there, and then being able to fund activities zako, kubuy machine na uko sawa. So today you have most of the machines. I have most of the machines. From 3,000? From 3,000. But you see, it has taken me quite a long time. 10 years. Actually, okay, before I started buying my machines, it took me close to 7 years. Before nianze kununua machine yangu, sasa niseme hii sasa ni yangu, si outsource. So the first 7 years, everything you are outsourcing. I was outsourcing everything. Everything. I only needed to know where to get the cheapest cost for me. So you add in your margin? I add in my margin and I do it. But then vijana hapa nje, then it's possible, because it's very possible. If I can survive, I don't have any machine, which means your capital nyingi nataka staki. I just need the skill and then the networks. Kujua ni wapi naweza print, ni wapi naweza designiwa, ni wapi naweza maliza hiyo kitu, and then which means it's doable. It's doable. No one should complain about the machines, because if we all complained about getting the machines, then we will not be in business, all of us. Trust me, all these companies, wherever they are, Kina Ramco, at Ramco, I have some little of their history. From wherever they started outsourcing. So then over time, then over time they create that relationship and buying the machines, but all this comes to the saving culture. Because to save pesa bwana. Because if you can't save, then you won't buy these machines. Because utapata una dish, unapata una source. So it is important to understand ya kwamba ile pesa kidogo uko nayo, anza kusave. And then now the question is, how do we understand ni wapi inafaa to save hiyo do? Because unaweza save do ingine, you see for example in a sacco, the different SACCOs would, for example, give you 3 times or 4 times or 5 times. So where you were saving also matters. I think what I could do is work with my team, and also now one of the future shows is to discuss what are the available saving options za vijana hapa nje. Kabisa. So that what tujue, if you have the money, can you save everywhere, or how do you intelligently select the best place to save? Ndio siku unanyeshewa, you can get something saidia sa promote business. True. On the issue of wewe kuborrow pesa from this circle, there is something umesema that you will manage to build a relationship with them. So it equally goes back to the initial statement ulikuwa umesema that dealing in business and now even borrowing requires relationships. True. So how I say, for instance, umekuwa ukiboro and then you pay. You borrow, you pay, which means trust inakuja. But many young people hawako trustworthy. Ukipatia msee, ukimjenga msee 5, my friend sahau. I don't know if, because mimi nimeona wasea hapa nje msana kwambia unajua niaje Musa nini, wewe mjenge shilingi 5, my friend. Hautawahi muona. How do people expect sasa ukue na position ukuje nikukopesha 10,000 na 5 ulidishi ukalost? It all goes back to discipline. Usipokuwa na financial discipline,
sisi wote huku nje tuna mahitaji nini, siwezi sema kuna mtu ana mahitaji. Tuna mahitaji, but hiyo discipline ya kuomba na kurudisha, unajua una create trust. Ile moment yenye unanipa na kurudishia, hata nikikuja kwako next time, it is easier for you. It's easier for you to give me rather than going to someone else to start a new thing. So and for me, even to my friends, my friends have been good. I've been having friends who have been helping me, and you see the catch of returning the money is important. It is very important. To survive in this town, lazima ukope. Lazima utakopa. Unajua naye kuna wase wengine hapa nje wako na aibu. Hata mimi nikope pesa uo yake. Haki watanisema ati nimekopa. And I've talked to a few people even beyond where we are ambao wanafanya biashara. They always tell me that hizi biashara unaona hizi kubwa wasema jenga ma buildings wako na nini. Hakuna biashara hapa zenye hazina deni. Kabisa. But the only thing is how do you manage your deni. Unajua kuna wase wanakopanga deni, uko na very weird and stupid debts. Ulikopa do na ukaenda Mombasa kuogelea. Bas. Ulikopa do ukaenda kununua timberland. Exactly. Ikaisha bana na hujalipa hiyo deni. Exactly. So being in a position first, what are the reasons ambazo nafanya nikope? And two, once I borrow, I must return. Yes, true. So whether I'm borrowing from a friend, a brother, a cousin, an uncle, nirudishe hiyo do. So unajua kuna wase wenye uchoma relationships na family members ama friends. Huyu ni mse wangu mimi silipi. Utanidu? Ndio sitakudu kitu, sina bunduki. Lakini the thing is umeban. Umeshachoma. So ukishachoma then ime mess up. Yeah. Someone allow me to quickly check. Someone asks me, Derek Otibo, nashukuru sana for your participation. Ask the guests the process of registering a business. So biashara yako, it's a question we had mentioned, talked about earlier. Our here Derek Otibo asking, ni vipi tunaweza hii biashara una register aje? Unajua kuna wasepi wanashindwaga office chifu, online e-citizen ama ni wapi ku register biashara? Nowadays umejua wakati tuliregister time yenye niliregister yangu ilikuwa a bit tricky because you had to go to Sheria House, do all you look for 3 names, you give them you wait for around 2 weeks ndo akuambia kadi gani ime go through. So it was a process, but nowadays I'm happy everything has been simplified. Unaweza enda Huduma Center ukifika pale, bora watakuambia tu utafute jina kama 5, upeane jina 5 in order of preference. After hapo kama ni business name you want, that is the easiest. You just pay some. That's small. Yeah, that's the easiest. You'll pay a little amount. I don't think it goes beyond 1,000 bob. Yeah, so once you pay that, you won't even have to wait for a week. I think after 3 days imesha kuja. And then maybe if it's a sole proprietorship thing, you're good to go. You're good to go as long as you pay kanjo fees and all that. Unaweza endelea, unaweza anza na biashara nini. But then if it comes to a company, hapo ndo sasa kuna kazi kwa sababu they have to go through prudential stuff and knowing you well. Lazima utapitia Sheria House, upeane hizo majina as usual. Tax lazima utaregister. So you have to go through there are so many for the company. Yeah, but what I think, even you see, bwana Google iko na hizi stuff zote. Google itakupatia. Hata kupika ugali, by the way, itakuonyesha. Pale nyuma mzee kwenda kupika sembe ilikuwa ni gwana, but sasa hizi unaweza enda Google hivi, weka hapa cooking ugali live na uanze kuona vile wanafanya hiyo kitu. Na unasukuma sembe na inaiva. Kabisa. So the thing is that there's a lot of information online, yeah. So kuna process ku register, kuna business name, registering a company, and it depends on kufungua kampuni ina gani. So it's and when you check online kuna hizi stuff ziko available, but bottom line, don't run a business ambayo haijakuwa formally registered. True. One, hawezi, it's very difficult to borrow. Yeah, it's very difficult. Two, pia how can I trust you kupatia business too at wewe ni Musa Watabu? Yeah, kweli. I can't because I need some serious paperwork. And also inaonyesha uko serious na kitu unafanya. Yeah. Something else, a few other comments here. Naona Leonora Bachiel anasema kwamba savings like paying yourself.
pay yourself first before paying other people. Yeah, true. So ama anaweza kuwa anasema unajua usave uende, unajua anaweza kuwa anatuchomea usave uende Mombasa uogelee. Tuko na Lenora, still again another question. Thank you, Lenora, for your great participation. Please ask the CEO to elucidate more on the process for registering a company. What is the cost? Is it true that it is a tedious, corrupt process? Okay, first, before you even respond, hapo pa tedious. Mimi sipendi vitu rahisi. Hizi vitu unaona, hizi vitu nyasana semaga ati huyo msame amekwanga tu hapa akaomoka. It doesn't work. It doesn't work. Yeah. Ikiwa ngumu, the harder it is, the better it is. Actually, it becomes sweeter when it's sad. Utoe jasho ndio ukiregister kampuni. So unajua kuna wasema register makampuni mob sana na wanalala nazo kwa nyumba because aziwasaidi. Yeah, and in fact let me tell you. Nilikuwa na market base na waseo saka na msana nibeni niko na kampuni sijui 3 niko na 4. Unadu nini nazo? Hata ziko tu. Sasa unaregister zote ufanye nini na tumeshaambiwa ni tedious. So hii process kuregister kampuni vile mention briefly. Do you need to have money maybe ku bribe mtu or something? No. For all I know, I know it's a tedious process, yes. But to ensure that these people who you can use, their accountants, their lawyers who you can go to, as much as I can only say that, of course, you'll spend money. You must spend money. If you want a company, that one, there is no way. I think the minimum you can do is 25k. Lazima utumie 25k. Lazima utumie kampuni paperwork uko nayo. Paperwork. Upate kila kitu. It's easier for you to engage these people because unajua handle wewe mwenyewe, at the end of the day utapata ulisahau kitu moja. Ama kuna kitu mahali hujafanya vizuri. So trust the experts. Yeah, when starting this company thing, follow the experts, they'll really help you. Na huku baadaye uta realize kweli me going through that process was helpful than doing it myself. So if you are not into doing this stuff and you don't know anything, please just trust. Unajua kuna wasee wenye upenda sana. Unajua kuna wasee wenye ubageni kwa soko. Najua. Mtu nimemwambia, mimi nimekuambia my friend, hii chapati ni so. Wewe unapingana mimi nakulanga ya mbao. Kweli nakupea mbao, tumbo inakuuma. Utakuuma bure. Haujana. Mimi ile ambao niko nayo but quality iko down. So people understanding that for you to make money, if you want to open business and make money, you must also be willing to spend money to make money. Very true. You can't make money now just spend. Yeah, haiwezi. Kwa biashara you have to do. Alafu pia umejua nimekuwa hii biashara najua. Kama hujui kufanya hii kitu, tafadhali achana naye. Patia expert. Now, in fact, I go back to my earlier point. Yes. Google is good, but just like in wrestling, they said never try this at home. Yes. Unajua kuna wasee wenye nao wanakuja, anaona vile umedesign kitu, akaona vile kimekaa kubrandiwa. Akasema hii kitu ndachapa. But then in the process, hana skills enough. True. Yako na kale kakili kidogo. So hatuja invest enough in terms of doing adequate research kujua hizi vitu, tunaanza kujifanya sini expert. My friend, unaingia ndani unachoma relationships, unapewa business na unachoma, unafunga biashara unaenda ushago. True. Na biashara hii yetu kwanza hii ya design na printing ni tricky kwa sababu you see utafurahisha kila mtu. Ni gani? Design yenye naweza kufanyia nikikupa labda inaweza kubamba, lakini tukipelekea mtu mwingine anaona si fiti. This is not a good design. So it's a tricky because it's all about the aesthetic value. Yes. The people view beauty and attractiveness in different ways. Yes. So at times when you see I can't do what you want, I normally outsource a good designer. Unatafuta mzee mwingine mkali. Natafuta naenda ngapaka hata Standard Media au Standard Group natafuta tu. Mzee. Unakubali kitu ni ngori. Acha nikulipe lakini nataka kitu. Nataka hiki. But unajua vijana hawafanyi vitu quality. Unapatia msako bebe ndudhi anakuinua na kupiga kwa bambs bado unashinda mse. So ungeendesha hii bike pole pole. Ni feel ya kwamba umenibeba fiti. Tukistop pale nichukue namba yako nitakuwa nikupigia. True. So your aspect ya quality in business. So you want to eat all the profits. So you end up kila kitu wewe unafanya. Unaanza kubelanda. No, the other thing also ni vizuri kuridhika na ile yako. Tosheka na ile kidogo unapata. Kwa sababu biashara ni ridhisha huyu mtu mmoja, atakuletea wengine wawili ama watatu. So
hiyo tamaa kwa biashara haiwezi kusaidia. Haiwezi kusaidia hata kidogo. So ridhika na ile kidogo unapata, patia huyu mtu kazi ya pesa yake, huyu aridhike, huyu mfuatie hivyo. At the end of the day utaridhika. Utaridhika. Na mimi kitu kwanza inani drive hata si pesa. It's not about the monetary stuff. Kwa sababu at the end mose nikikufanyia kazi uniambie solo nimeridhika, hiki kitu ni kali, hiki kitu ni kali, na feel fit. Actually nitalala vizuri sana. Rather than ule mtu mwenye nimekuletea una complain as much as umenilipa lakini una complain nimekulipa lakini kitu mimi sijafurahia na unaona kwa roho yangu sitaka poa, naona hata kama nimechukua hii pesa but haitanisaidia fulfill need yule mtu kwa sababu sijui kama utarudi kesho. And in this business I need you. So I have to satisfy your needs whatever way I can. There is there two things ambazo ningependa tuongelee before naona pia masaa inatukimbiza masani ya kikorona. Actually 3 things. Now COVID imekupelekaje kwa business and what would you tell other people out here who are running businesses na COVID imechoma sana biashara zao? Kabisa. COVID ima affect actually almost everyone. Hata wewe imekutandika? Hata mimi imenichapa. Kitu ningeambia watu nje maybe ni kitu kwanza COVID imetufunza ni saving. We must save. You must save. You must save. Na kitu ingine you must have a plan B. Plan B. Plan B. Siko kwa printing peke yake. Nauza nyama, sijui kama nilikwambia. Unacheza nyaga? Nauza nyama kule. Nauza nyama kule Ndonyo. Sijui kama unajua Ndonyo kule Dagoreti. No bwana, sasa wewe utamaliza biashara sasa. Sisi tuko hapa sasa. Sisi ni samaki wadogo bwana. Sasa wiki unaenda nayo yote. Nyama ya mbuzi, ng'ombe? No, ya ng'ombe. Ng'ombe. So na venture biashara ya ng'ombe. Nanunua ng'ombe na nauza nyama. Unailima Kisu? Nauzia nyama huko. So you have to have a plan. Bro. When I grew up, mimi when I grew up, kitambo I wanted to grow up and become a banker because you're a banker. Come on. Printing na design imenichenga juu mimi I think ku design kama hiki tu siku nayo. And then now I think now this new aspirations za nyama ni nini. And I think this is very very impressive na in an inspire. So COVID is one, but we also need to think about plan B. You have to think about plan B. And then you see the good thing with the plan B, you also have to think of something that is going to do. It's going to work with you. Because for me, what inspired me with nyama is it's lazima tukule. However hard however difficult it is, lazima tukule, unaona. Lazima. So managu inakuja hivi unaona haileti changu, lazima tupandane kwa kitu. So nilifikiria nikaona food is the next thing. Food we cannot do without food. So you have to think outside the box. Do everything outside the box. But always have a plan B. Plan B is important. Kiumana unajipanga kwingine. Yes, I get you. There is this issue that uko River Road pale Kirinyaga. Naonaga wase wengi wana print. There are many machines pale watu wanafanya vitu mob. How are you managing competition? Because the guys have also talked to wanasema kwamba kufungue M-Pesa, wase wengi wako na M-Pesa kwa hiyo line. Wase wengi sana wanauza nyama, wase wengi sana wanauza mtumba. So how do you manage the issue of competition? Like I told you, unajua like printing it's very wide. But there is competition everywhere. Yes. But then how unique are you? Because kuna clients I have acquired some new clients who will never print down there. You see, they believed something that is coming out of there is not good. So wanasema kwanza uko downtown huko hatuwezi. Kuna mwingine hata nilikuja na yeye akitaka kuja kujua ofisi. Tukafika bazaar akakataa ku cross barabara, akasema beyond here akashindwa hii town. I can't go beyond this place. So how unique are you? You have to bring out that uniqueness. Mtone value stuff. Aone value yako. For me, you see, I prefer to go with quality. Wacha nikule pesa kidogo lakini ufanyie mse job. Nifanye job poa. Akicheki, akifurahia, atarudi na ataleta wengine. Nililani kitu kutoka na Wahindi. All that learning period I used to learn. Nimekaa na Wahindi pia nimeona venye wanafanya biashara. He'd rather make a shilling but a lot of shillings.
Yes. Unaunda kidogo but mob mingi kuliko mingi kubwa once na umechoma unaona. Kwa sababu there is a possibility of me working with 10 guys and they'll bring other 10 than working with one who will bring another one. Unaona. Huyu mmoja unaweza kufanya na yeye lakini anaweza kosa kuniletea mwingine. But nikifanya na watu 10 out of these 10 naweza pata hata 5 referrals from this guy. You see. So the quality, good relationship, and then just being unique. You could just come up with something like delivering to your doorstep. Si lazima client akuje penye huko, unaona. I will bring it to you, to wherever you are working, giving all these things in time, and maybe my pricing also. So like you say, so it's important to be unique. Yeah, it's important. Kufanya stuff ambayo ni fiti, msaki chika one kweli umse. Ni yake. Ukwebo ku stand out. You also need to invest. The issue of relationships we mentioned sana, and I think from what you've shared with us, it's important for young aspiring entrepreneurs to work kwa relationship ambayo tuko nayo, because there is someone who told me that a referral is much more than advertisements. Very true. There is a client I can assure you, we've not met eye to eye, but wanamfanyia kazi na trust. Juu alikuwa referred kwako. Alikuwa referred to kwangu. Actually hata yuko Kenya, ako Rwanda. But anytime ako na job, anatuma tu email, I work, natuma na DHL. So we've not met eye to eye, but he likes my job. Na he trusts me. Kutoka Rwanda. From Rwanda. What on a print bit? Hey, bwana. Yeah, I just print the things from here, the books. Mimi naeka tu DHL inaenda, inamfikia, ikifika ananiambia kama confirm amepata. Pesa inakuja. Pesa imeingia. Na so hata anatuma kwanza deposit. Oh, okay. You see how much he trusts me. Yeah. Because this is a person you've not met. You don't know how this guy looks like. But because he's heard from someone else, you see, creating that relationship is nice. Because once you create that relationship, someone trusts you with everything. Na ukibreak tena unaona inakuharibia. Inakuharibia vibaya sana. So relationship starts. That is core. It's important. It's very important. Ndio sasa ndio blood ya business. Hiyo ndio blood ya business. Because ukikosea huyu mtu yeye akikutoka, trust me, another 3 will atakutoka. Because wako linked. Wako linked. Interlinked hivi. Ajua utakutana na huyo msee asikia unanisifu anasema solo mwenye najua maana huyo aliniharibia vitu. Alinichomea juzi. Mambo ikaenda kombo. Sasa unaona pia wewe utaanza kuwa na tashwishi, utaona huyu jamaa as much as namfanyia anaweza pia nimeska huyu jamaa mwingine. Let me check maybe shout out to some of us. Kuna Maseo Maundu Job, asante sana. Helen Lizo, tunashukuru sana. Anauliza kwamba what are the challenges of starting a business? Maybe in summary too. Kuna any challenges in starting a business? Everything has a challenge. Yeah, as I told you, kwanza kutafuta clients, it's difficult. But depends with the... So clients kupata ni ngori? Ni ngumu. That's why I told you I spent like 2 years. Okay. Extensive marketing, creating awareness, just telling people I'm here, I do this stuff. Hata kuna time nilikutana na catalog zangu kwa barabara, but you see wasametupa. Zimetupa, lakini you see you still have to make sure that these guys know you are there. Ndio hata kuna time kuna mahali nilipeleka naambiwa kuna mtu yuko hapa, but nikamwambia just niweke tu just in case ile siku mtanihitaji mnaweza. It doesn't cause any harm. It doesn't cause, that is one of the challenges. Another one, as much as it goes, it's capital. Capital. Unajua kuna wakati ndio tunaanza, but as much as ndio tunaanza small, there are at some point you need some money. So if you don't have consistent capital and all that, inaweza kuwa challenges. Maybe naweza sema nini, as a starter, if you don't have a business premise, that will be a big challenge. Hauna location sana. Yeah, hauna location, itakuwa ngori. Kwa sababu
most of your clients will want to know where are you. Yeah, hiyo trust sasa, hiyo trust. Yeah, so sana kutafuta unasema tu niko tukutane kwa hoteli pale tao. So unapata msana shindwa. Hapana, kwa hoteli hii ni mtu questionable. Naona, so if you don't have a premise, itakusumbua. That is a challenge. Sasa because wasanii wa young au ni vijana wenye tungetaka wa empowered. Wewe ulimanage aje kuwa na place ama that is where relationship comes in. Build relationships with people. Mimi nilikuwa natafuta mtu. Naenda namuongelesha na mwambia mimi ndio boss kwa hiyo office. Office mimi ndio boss. Wewe umekaa mimi ndio boss. Sasa nakuja na wasee hapa kesho, lakini sasa nyinyi mko mkiniita saa. So wala sema ukiwaita wanaitika bana. Wanaitika vizuri. So unaona just at least you just create tu ile notion mtu ajue huyu jamaa kweli ako na place hapa, at least ni mtu naweza, because we are all surviving. We need to survive. So kauongo kadogo akaezi kuumiza. Na si uongo ati ile ya umeua mtu. Hapana, ni ile uongo yenyewe unatafuta pia. Kwa street smart. Yeah, just be street smart. So ongelesha jamaa, mwambie hapa nisaidie hiki tuke. Kuna wale wenye wanataka walipe, but kuna wale understanding wenye atakwambia wewe kama huyu jamaa na hustle. Unaona? Wewe kama wewe bora mlete biashara. So I think unasonga songa. You have to survive. You have to survive. I don't think hiyo ni kitu inaweza kulimit usifanye job ama nini. So maybe as we aim to close, the level of creativity I was saying, nafa tuka bit more creative. True. That kuna some challenges ambazo si actual obstacles za kuzuia biashara ku happen. So au ofisi even at the moment kuna hizi co-working spaces that utaenda pale ubuka desk for some time, uketu upige business yako, uweke kabana, uweke some business cards, uweke tu flyers, mtu akikuja unoko in a decent formal place. True. Akutrust akienda, if you want to do another meeting still go to the same place. Utapata vitu za work out vizuri. True. As we want to close, because kuna a lot of stuff ambayo tumesema in the last 1 hour. Tumepatia watu different hints, practical tips on how they can run their businesses. Wewe now umemention unafanya printing, unafanya designs. Watu wakitaka kukupatia biashara wewe, how do we give you business? Where are you? How do we get you? Location, I'm in Korea Road. Korea Road is a street behind Kirinyaga Road, just behind the Shell petrol station, around Globe Roundabout. Globe hivi kuna Shell hapa? Hapo nyuma tu ya hiyo Shell. Niko tu hapo na kupigia simu nikiwa hapo. Ukipiga hapo hata dakika 3 itaisha. Then social media, I think we also have a website, www.visamedia.com. Social media in Facebook, it's Visa Media Limited, and Twitter also, it's Visa Media Limited. Yeah, I think that is how you can find me. Our numbers, but if you visit our website. So on your website, your contacts are available? Available, yeah. Or social media pia mko active mkiwa warusha message na wapata. Yes. Okay, bro, mimi nashukuru sana because there are many people out here ambao bado wana hustle, wanasema kwamba idea kitu ya kufanya hajaget. But I think from the different stuff tumekuwa tukidiscuss, share a lot of stuff in terms of how we need to build our relationships na watu, how we need to build the culture of saving, our actual financial behavior, how we'll be able to be a bit more proactive and creative out here. Yeah, true. How would understand ya kwamba in business quality is important. True. So easy stuff zote najua kwamba the different people who have been listening to us and will get this message. Tukijaribu kuzi-apply hapa na pale. And also the fact that capital is an impediment, but you can start small. Yeah, it should not limit you. It should not limit you. Capital isikufanya ukatai kufanya kitu unataka. Start small. You see, I broke through after the 3rd year. The mambo yakakaa imeanza ku na nilipata juu I think Nairobi Sports House wali delay kufanya hiyo kazi. Walikuwa wamesema hawezi peana hiyo kazi within the period, stipulated period. Mimi niliingia na sina capital. You see, this job was needed like almost 700k.
na mimi saa hizo nimezoea business cards. Unajama business cards zako za watatu. Yeah. You see that hauna 697,000. Sina. But you see watu at the end of the day nilikubali nitaweza. Nikijua ndio sijui kama nitaweza, but nikasema confidence tu ile nitaweza. Iko nini? Na Mungu sijui alitokea wapi, kwa sababu aligusa huyo jamaa. Wakaniuliza kama nitahitaji deposit ya ngapi. Unaona venye Mungu hufanya mambo. Usaicheza na Mungu. So pia in short unasema pia kwa hii staff Mungu. Trust in God. Tukumbuke God. In everything you do, God first. Sasa vijana wako na kiburi watambui Mungu. Wanasema hatuwezi bana, ile hivi yetu hatuwezi bila saja. Saja. Anaweza chelewa lakini akikuja anajua amekama. Ni mnoma. So everything I think we believe in God first. Okay. We put prayers first. Hizi vitu zingine zote zitafuata, zitalainika vizuri. Bora ukwe outgoing, ukwe persistent, na ukwe na vision poa. Sure. Nashukuru sana. Nothing will be difficult. Okay, sure. Just first of all, to thank you so much for leaving your busy schedule and finding time to talk to us. Asante sana. And to also our viewers, nashukuru sana, because for the last 1 hour wasome kwa na sisi, kuna many who have sent in different messages talking to us, some wametuma comments ambazo tumeweza kuzungumzia, and just to salute them and say a big thank you. As we close, also to our viewers, we have our social media pages, Teketeke Nation Live, and on what uzepi manda kuingia. Nakumbuka relationships zenye umeniambia on Teketeke Nation Live on Facebook. We're on Instagram, mosesmaina.ke, and we also have a YouTube channel which is Teketeke Nation Live. And every Sunday kila Jumapili kutoka saa 11 hadi saa 12 tuko hapa ndio home. And this show would mainly take time to discuss issues on business, that vijana wetu hapa nje waweze kujua what alternatives do they have hapa nje za kuhustle, badala ya kungoja hizi jobs ambazo zinakuja. Until next time, I've been your host Musa Watabu. Thank you so much. Nashukuru.